KTU S5CSE Management of Software Systems Module 3 Continuation, that is Implementation Issues. Software engineering includes all of the activities involved in software development from the initial requirement of the system through the maintenance and management of the deployed system. A critical stage of this process is system implementation, where you create an executable version of the software. Implementation may involve developing programs in high or low level programming languages or tailoring and adapting generic off-the-shelf system to meet the specific requirement of an organization. So, implementation requirements collect chedu, design chedu, then code chedu. The last phase is implementation phase. അവിടെയാണ് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഉള്ള വേർഷൻ ഓഫ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ മെയിൻലി 3 ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ദാറ്റ് ആർ പർട്ടിക്കുലർലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ദാറ്റ് ഈസ് റീയൂസ്, കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് host target development. First one is reuse. Most modern software is constructed by reusing existing components or systems. When you are developing a software, you should make as much use as possible of existing code. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡിൽ തന്നെ ഓൾറെഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോമ്പണൻസിനെ റീയൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു വേ ആണ്. എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഓൾറെഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കസ്റ്റമേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്ന കോമ്പണൻസ് അതിനെ റീയൂസ് ചെയ്യുക. ദെൻ കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഡ്യൂറിങ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ് മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഷൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ കോമ്പണൻസ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ്. If you don't keep track of these versions in a configuration management system, you are liable to include a wrong version of these components in your system. Configurations, പല വേർഷൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ കോമ്പണൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കറക്റ്റ് കോമ്പണൻറ്റ്, കറക്റ്റ് വേർഷൻ അല്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറും റോങ് ആയിട്ട് പോകും. സോ കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ എസെൻഷ്യൽ തിങ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹോസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. Production software does not usually execute on the same computer as the software development environment. Rather, you develop it on one computer and execute it on separate computer, that is in the target system. So, host target system എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ടൈപ്പ് ആയാൽ പോലും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. സോ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കില്ല നമ്മുടെ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ആ ഹോസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹോസ്റ്റിൽ ടാർഗറ്റിലും നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാം നടന്നാൽ മാത്രമാണ് ഒരു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആസ്പെക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റീയൂസ്. സോഫ്റ്റ്വെയർ റീയൂസ് ഈസ് പോസിബിൾ അറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ്. ദ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ലെവൽ, ഓബ്ജക്റ്റ് ലെവൽ, കോമ്പണന്റ് ലെവൽ ആൻഡ് സിസ്റ്റം ലെവൽ. ഇൻ ദ അബ്സ്ട്രാക്ട് ലെവൽ, you don't reuse software directly but rather use knowledge of successful abstractions in the design of the software. അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അബ്സ്ട്രാക്ട് ലെവലിൽ. ഓബ്ജക്റ്റ് ലെവലിൽ വി വിൽ ഡയറക്ട്ലി റീയൂസ് ദ ഓബ്ജക്റ്റ് ഫ്രം ദ ലൈബ്രറി rather than writing the code. So that is object level. Then component level. So here components are collections of objects and object classes that operate together to provide related functions and services. So these useful components are we will reuse. അതാണ് കോമ്പണന്റ് ലെവലിൽ പറയുന്നത്. ദെൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ. അറ്റ് ദിസ് ലെവൽ യു റീയൂസ് എൻറ്റയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം. ദിസ് ഫങ്ഷൻ യൂഷ്വലി ഇൻവോൾവ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ദീസ് സിസ്റ്റംസ്. ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ റീയൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അബ്സ്ട്രാക്ട് ലെവൽ, ഓബ്ജക്റ്റ് ലെവൽ, കോമ്പണന്റ് ലെവൽ ആൻഡ് സിസ്റ്റം ലെവൽ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫിഗർ ഓഫ് software reuse. Software reuse, application system, commercial off-the-shelf products, component frameworks, object, programming language libraries, abstraction, architectural and design patterns. So, costs associated with reuse. The cost of the time spent in looking for software to reuse and assessing whether or not it meets your needs. ഏതൊക്കെ ഏരിയാസിലാണ് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു സ്റ്റഡി നടത്തണം. ദാറ്റ് ടൈം കോസ്റ്റ്. Where applicable, the cost of buying the reusable software.
So that reusable software can be buy. So അതിൻ്റെ cost of buying the reusable software. Then the cost of adapting and configuring the reusable software components into our system. Then the cost of integrating reusable software elements with each other and with the new code that you have developed. അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള കോസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ് ആണ് നമ്മൾ റീയൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും. Then configuration management. Configuration management is the name given to the general process of managing a changing software system. So the main aim of configuration management is to support the system integration process so that all developers can access the project code and documents in a controlled way, find out what changes have been made, and compile and link components to create a system. കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ് സിമ്പിൾ വേർഡ്സിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രോസസ്സിൻ്റെയും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യുക. എന്നാലാണ് ഏതൊരാൾക്കും അത് കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. സോ 4 മെയിൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ things in configuration management. First one is version management, then system integration, problem tracking, release management. Version management, where support is provided to keep track of different versions of the software component. System integration, here the support is provided to help developers define what versions of the components are used to create each version of a system. Then third one is problem tracking. Here the support is provided to allow users to report bugs and other problems and allow to see who is working on these problems and when they are fixed. ആ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ട്രാക്കിംഗ് ആയിരിക്കും പ്രോബ്ലം ട്രാക്കിങ്ങിലുണ്ടാവുക. Then release management, where new versions of the software systems are released to customers. Release management is concerned with planning the functionality of new releases and organizing the software for distribution. അപ്പോൾ വേർഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ്, സിസ്റ്റം ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ, പ്രോബ്ലം ട്രാക്കിംഗ്, ദെൻ റിലീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണ്. സോ കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, കോമ്പണൻറ്റ് വേർഷൻസ്, സിസ്റ്റം റിലീസസ്. സോ കോമ്പണൻറ്റ് വേർഷനിൽ നിന്ന് സിസ്റ്റം ബിൽഡ്, വേർഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ്, ദെൻ സിസ്റ്റം വേർഷൻ, ചേഞ്ച് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ചേഞ്ച് പ്രൊപ്പോസൽ ഈസ് ദർ, then release management, then system releases. ഇതാണ് configuration management. Next one is host target development. So most professional software development is based on host target model. Software is developed on one computer and runs on another, the target machine. So a platform includes the installed operating system plus other supporting software such as database management system, development platforms ആൻഡ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് അതിനൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പല പല പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഹോസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിലും ഉണ്ട്, ടാർഗറ്റ് മോഡലിലും വേണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഹോസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്ത് പോകണം.